President Bosere Ramaphosa vari arali muvhuso wa tevhedza tsheo ya khothe khaṱhuli ya North Gauteng ya uri hu ṋetshedziwe muḓagasi kha zwikolo, maongelo khathihi na zwiṱitshi zwa mapholisa zwi ḓo lemedza nyisedzo ya muḓagasi. Vhoramilayo vha vhahumbulelwa vhavhili kha mulandu wa bulayo ḽa Senzo Meyiwa vari vhuṱanzi vhune ha khou ṋetshedziwa nga ṱhanzi ya muvhuso ane a vha khonani ya Senzo Meyiwa Muthukozisi Thwala a vhuḓadzi mudzio. Miraḓo ya lushaka vho bva nga vhunzhi ṋamusi u elelwa muṅwe wa vhashumi vha ḓivhalea kha thimu ya Mamelodi Sundowns vho Alex Goldfingers Shakwane. Ndi madekwana, nṋe ndi Tshifhiwa Doyoyo, ndi vha ḓisela mafhungo nga Tshivenda kha SABC 2 na kha chanele ya DTT. President Bosere Ramaphosa vho fhindula mbudziso phalamendini ṋamusi. President Vho Ramaphosa vari arali muvhuso wa tevhedza tsheo ya khothe khaṱhuli ya North Gauteng ya uri hu ṋetshedziwe muḓagasi kha zwikolo, maongelo khathihi na zwiṱitshi zwa mapholisa zwi ḓo lemedza nyisedzo ya muḓagasi. Musi vha tshi khou fhindula mbudziso phalamendini ṋamusi, President Bosere Ramaphosa vho amba nga mishumo ya minista muswa zwa muḓagasi. Matters of energy policy remain the responsibility of the Minister of Mineral Resources and Energy. Presidente vha dovha hafhu amba nga nzudzanyo dza u shandukela kha muḓagasi une wa shumisa zwiko zwa mupo. Decommissioning is something that we cannot run away from, because power stations have a life cycle. There is no power station that will go on for 50 years and 100 years. President Vho Ramaphosa vha dovha hafhu amba nga zwine muvhuso wa khou ita ho sedzwa vhathu vhe vha swaswarwa kha documentary ya tshiṱitshi tsha Al Jazeera ine ya vhidzwa The Gold Mafia. The government takes the allegations made in the Al Jazeera documentary titled Gold Mafia very seriously. We are committed to preserving the integrity of our financial system in the interest of the broader economy and ordinary citizens. Musi lino shango ḽo vheiwa kha vhuimo hu si havhuḓi nga nṱhani ha u kundelwa u langa u tshimbidzwa dzitshelede, Presidente vho amba nga pulane dzine muvhuso wa vha nadzo. The fact that those investigations are underway should actually hearten us, because in the end the rule of law must take its own course and it must apply. So we are in the process of, if you like, living up to what FATF would like us to live up to, and soon get out of the grey listing so that we can return, our status can return to that of old, and I have no doubt that we will get there. Conference ya vhufumiraru ya vhafumakadzi i ḓo vha hone u bva nga ḽa ḓuvha ḽa vhufumi sumbe u ya kha ḽa vhufumi ṱahe ḽa ṅwedzi wa Fulwi na ṅwaha. Izwi ndi u ya nga komiti ya ligi ya ḽihoro ḽo tholiwaho uno ṅwaha. Ligi iyi ya vhafumakadzi yo vha i tshe yo imiswa nga murahu ha musi vho vha vho kundeliwa u vha na khuvhangano zwi tshi kwama thaidzo dza masheleni khathihi na khaṱhulo ya presidente wa kale wa yo ligi Vho Bathabile Dlamini Mahola. Of the ANC and of the ANC Women's League say that each and every member of the ANC Women's League and of the ANC has got the right to actually be nominated and to be elected. We can't just sit and say we don't like you, we are not going to do it because this is what we think about you. But we have to be, or we have to subscribe to the processes that are put in place where members are subjected to in terms of checking if they are eligible for nomination and for election. And where we are standing, there is nothing that tells us that allowing her to be part of the process like any other member is wrong, because the ANC has already taken her through a process. Nedorobo wa Johannesburg Bo Kabelo Gwamanda vari vana fulufhelo la uri vha ḓo kona u shuma zwavhuḓi na u isa tshumelo kha vhadzulapo vha Johannesburg.
aba mukhanselara wa lihoro la Al Jamaa bokhethiwa bege yoperaho nga murahu ha ukunda abakhaedu babo kha tshidulu itsho bompho palatse ba lihoro la DA na bufunzi ngubeni ba Action SA bo gwamanda bwambana ba Mafhungo bano kha show ya SABC namusi. Know very well is that I in fact hold the secretariat of the minority opposition parties, which is the driving force behind the reconstitution of government that championed what ultimately became a regime change in Gauteng as a province. There's no doubt, there's no inch of doubt in my ability, firstly, to hold office, secondly, to keep this coalition together for as long as I have to. You cannot tell me that them redirecting the priority from revenue collection to expenditure on exorbitant legal fees with the intention of purging black professionals and assume that those people do not know what they were doing at the time. Hence, the implications to that would then be proven by service providers not being paid. MEC wakale wa zwa mutakalo Vho Qedani Mahlangu vho tanziela uri komiti ya vundu ine yasedzana na zwa mugaganyagwama ndi yone yo dzhiaho tsheo ya u sa bvela phanḓa na kontraka ya Life Esidimeni. Vho Mahlangu vha khou vhudziseswa khothe khulwane ya Pretoria nga ha tshiwo tsha Esidimeni he khatsho ha lovha vhalwadze vha muhumbulo vha ḓana ina 144. Vho Mahlangu vho ita na humbela pfarelo he vha ri vho tou xedzwa. I am profusely sorry for what has happened. The most vulnerable members of the society lost life, and I've been struggling, and I'm not going to lie about it because I stand to benefit nothing from lying. I've struggled, I'm continuing to struggle. The past 7 days have not been easy. But for my part, again, I'm sorry. Utovo titukufadza na uhumbela pfarelo vamutava kwamayaho nga tshiwo tsha Esidimeni na namusi avatutang'anidza nga zobvelelaho. Vho Mahlangu vari zwo iteaho kha tshiimiswa tsha Life Esidimeni zwi kha ḓi bvela phanḓa na u vha masinḓa mbilu kha vhamiṱa nahone Vho Mahlangu vha khou tenda kha ḽa uri vho xedziwa nga vhaofisiri vhahulwane vha mihasho. I stand by what I said when I said I was misled. But what I am not certain about is whether I was misled intentionally or I was misled with an intention for people to commit negligence. Nga murahu musi ono ḓifhela maḓuvha sumbe vha tshi khou ṱanziela, Vho Mahlangu vho tenda uri tsheo ya u pfulusa vhalwadze u bva Esidimeni a yo ngo vha tsheo ye vha i dzhia vhe vhoṱhe. Nga itsho tshifhinga vha muvhuso wa vundu vha vho no ḓi thoma na mushumo wa u pfulusa vhalwadze vha muhumbulo u bva kha zwiimiswa zwo fhambananaho sa Shumele Malamba nga ṅwaha 2014. Ms. Mafhungo, I want to ask you, in your view, who took the decision to terminate the Life Esidimeni contracts? The decision was taken by PBC, chaired by the Premier and Makura, and I was present in that meeting, and I'll continue to own up to the decision because I was part of that decision making. MEC Vadi was present, MEC Maile was present, and the officials, senior officials from Treasury and senior officials from the Premier's office, as well as the officials from the Department of Health who accompanied me. Ava MEC wakale voita na u ṱanziela uri mugaganyagwama wa Life Esidimeni wo swikanewa vha wono kalulesa kha miṅwaha mivhili u bva kha milioni dza ḓana u swika kha milioni dza maḓana mararu zwe zwa livhisa kha iyo tsheo ya u fhungudza u shumisa masheleni nga muhasho. Simply put, my ladies, that there was always over expenditure in this. And if you look at the provincial treasury, the PWSP scoping work that I referred to, when there's continuous over expenditure on an item, the AG will always raise issues and the treasury will always be concerned about that. Mulanga vundu wakale wa Gauteng wa David Makura na MEC wakale Barbara Chrissy na vano vidziwa ḓo ṱanziela. Muhatuli vho munatefo vari vhuṱanzi havha vhavhili ndi ha ndeme vhukuma.
maitele a dzithendara a fhano Afrika Tshipembe a ṱumanyiwa na zwiito zwa vhuyaḓa na tshanḓa nguvhoni zwine zwa anzela u kwama nḓisedzo ya tshumelo. Ndi kale musi ḽino shango ḽi tshi khou ṱangana na zwiito zwa vhufhura ha dzithendara. Mahoro ane anga sa EFF khathihi na SABC a khou ita khuelo ya uri hu fhelisiwe maitele aya a dzithendara. Hu khou anganyelwa uri muvhuso wa fhano u shumisa masheleni a randa dza trilioni nthihi nga ṅwaha a u renga tshumelo. Naho maitele a dzithendara o vha u itela u vhea phanḓa vhoramabindu vha vharema khathihi na u ṱuṱuwedza mishumo, fhedzi maitele eneya ha khou tshimbidzwa nga nḓila yone. Kanzhi maitele a dzithendara a sia vhadzulapo vha tshi khou lila nga tshumelo. Vha ḽihoro ḽa EFF vha khou amba uri zwa dzithendara kha zwi fhelisiwe hu tou tholiwa vhathu. Murangaphanḓa wa ḽihoro iḽi vho Julius Malema vho amba uri nḓila ya khwine ya u takula mishumo ndi u fhelisa maitele a dzithendara. The only sustainable and long-term solution is national legislation that promotes the insourcing of workers and detenderizing the state at all levels. We have since started a process here in Parliament to introduce insourcing private members' bill. A capable state will provide the quality of work and can additionally use its procurement capacity to drive local industrialization and development of the economy. Va ḽihoro ḽa SACP ḽine ḽa shumisana na ḽihoro ḽivhusi ḽa ANC na vhone vha khou lila nga maitele aya dzithendara hune vha ri ḽino shango ḽi khou livha aluwani. We've been proposing alternatives to these questions. We've decided to become a procurement state, a state that buys, a state that cannot produce anything. We are regarded as the most industrialized country on the African continent, a title that we no longer deserve. Muḓivhi wa polotiki Dr. Vho Levindow vhone vha ri a rila ṱiṅwana nga phaḓi vhone vha ri maitele a dzithendara ndi a ndeme vhukuma musi tshi khou itiwa thandela khulwane dzine dza ṱoḓa vhukoni ha mishumo ho khetheaho. To a certain extent, tendering could be scrapped provided such services can only be performed locally or by the workers at a local level. But at the same time, there are activities or projects that could be performed by people that are outside. There is a talk of entrepreneurship and talk of government and private sector having to work together. So in this instance, you can still have tendering continuing and in the main provided such services cannot be performed by government. Fhedzi naho zwo ralo vhonḓou vha khou amba uri muvhuso u fanela u lwa na zwiito zwoṱhe zwa vhuaḓa zwine zwa tshimbilelana na thendara dza muvhuso. That is one area in my view that government has to be seen to be acting, especially on people that are seen or that are found to have been associated with corrupt activities. Naho maitele aya dzithendara ana zwivhuya zwawo, fhedzi zwi khagala tshoṱhe uri hu na ṱhoḓea uri a ṱoliwe nga huswa u itela u ṋekedza tshumelo dzavhuḓi kha vhadzulapo vha ḽino shango. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwenezwino. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 na kha chanele ya DTT. Vhoramilayo vha vhahumbulelwa vhavhili kha mulandu wa bulayo ḽa Senzo Meyiwa vha ri vhuṱanzi vhune ha khou ṋetshedziwa nga ṱhanzi ya muvhuso ane a dovha hafhu a vha khonani ya Meyiwa Muthokozisi Thwala a vhuḓadzi mudzio nahone vhu khou tou lukiwa zwi tshi kwama nḓila ye Meyiwa a vhulawa ngayo. Vha ri ngoho i ḓo vhuya ya bvela khagala. Advocate Vho Mnisi vho amba izwi musi vha tshi khou khunyeledza mbudziso dze dza vha dzo livhisiwa kha Thwala fhaḽa khothe khulwane ya North Gauteng. I'm going to put it to you that you have come here to fabricate evidence to suit a particular narrative on the circumstances on which the deceased was killed in the house. Mina ngizokuphendula ukuthi akukona ukufabricate. Mina ngikutshela into engayibona lento eyenzeka phambi kwamehlo ami. It is not fabricating. I'm telling or I'm saying to the court what I saw and what happened right in front of my eyes. And finally, little did you realize that that narrative
that you are trying to fabricate, or the evidence to suit that narrative which you are trying to fabricate, would ultimately not stand the test of time. I don't remember whether this is the statement. I know that there are statements where I had to clarify, so I can't say which one is it or which ones are those statements. I'm still maintaining that you cannot tell the court what color it was. Ingabe usasho namanje ukuthi angeke uyitshele inkantolo ukuthi isibhamu lesi sasiwumbalo njani? Yebo. Yes. Vhadzulapo vha fhano Afrika Tshipembe vha shumisa hafu wa masheleni a miholo yavho u badela zwikolodo. Izwi ndi uya nga vha khamphani ine ya langa zwikolodo ya Deadbusters. Vha iyo khamphani vha ri khaedu dza ikonomi u fana na u gonyisiwa ha nyingapfuma, mutengo u re nṱha vhukuma wa peṱirolo na zwiḽiwa ndi zwiṅwe zwine zwa khou ṋaṋisa khaedu dza masheleni. Vha Deadbusters vha ri avho vhane vha hola zwigidi zwa mahumi mavhili 20,000 nga ṅwedzi vha shumisa phesenthe dza fusumbe dza uyo muholo u badela zwikolodo zwavho. Vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vha khou bvela phanḓa na u mbuyandamela zwikolodoni nga ṅwambo wa tshiimo tsha ikonomi. Izwi zwi khou vhonala kha muvhigo wa kotara nga vha Deadbuster vhane vha lavhelesa mbalombalo dza zwikolodo dza ḽino shango. Vha khamphani ya Deadbusters vha ri vharengi vha shumisa phesenthe dza 45 dza miholo yavho uri vha kone u badela zwikolodo zwavho ṅwedzi muṅwe na muṅwe. Izwi zwi khou itwa ngauri vhathu vhanzhi vha khou ḓidzhenisa kha zwa zwikolodo uri vha kone u swikelela ṱhoḓea dzavho dza ḓuvha na ḓuvha. Consumers are having to tap into different forms of unsecured credit, particularly personal loans. We find quite a high ratio of the applicants, 96% of them have personal loans. 20% of them have payday loans when they come to us, and so on. So they're having to tap into this because they cannot make ends meet. Vha Deadbusters vha ri vha khou lavhelela uri tshivhalo tsha vharengi vhane vha ḓo ṱoḓa thikhedzo ya u bviswa zwikolodoni tshi tshi gonyela nṱha uno ṅwaha. Izwi ndi ngauri ṱhoḓea dzavho dza ḓuvha na ḓuvha dzi khou ḓura hune vharengi vha khou kokodza u vhavha. U gonya ha nyingapfuma na u ḓura ha vhunzhi ha zwirengiswa ndi zwiṅwe zwine zwa khou khokhovedza vharengi. Consumers continue to be hit with two things: high inflation, which is running really for particular things like fuel and petrol and electricity. It's probably double of what it was 5-6 years ago. That's the first thing. And you know, I would also argue that even for food inflation is really high, much higher than the CPI number itself. Va khamphani ya Deadbusters vari vha khou takadzwa nga vhaswa vhane vha khou shumisa nḓila dzo fhambananaho dza online uri vha kone u guda u langa kushumisele kwa masheleni. Vha ri kha kotara ya u thoma vhaswa vha phesenthe dza 40 vha khou shumisa tshomedzo dza online u langula masheleni avho. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya khou vhonala i fhasi musi tshi khou ambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Masina dolara ndi 19 rand 23 cents, bondo ndi 24 rand 5 cents, euro ndi 20 rand 97 cents, ngeno pula i 1 rand 38 cents. Mikovhe fhala JC i khou vhonala i fhasi. Masina zwibveledzwa musuku ndi $2,016, platinum ndi $1,094, ngeno oil i songo kunakiswaho i $75.13 nga vhagi. Vhunzhi ha vhatikedzi vha bola ya milenzhe vho bva masiyani o fhambananaho u pembelela vhutshilo ha Ḽizhaka Nḓila we a vha mushumi wa thimu ya Mamelodi Sundowns vho Alex Goldfingers Shakwane.
mushumo wa ubailelwa bushekwane wo farelwa pala kerekeni ya Mamelodi International Assemblies of God na musi nga masiari boshakwane be baba be na miṅwaha ya fusumbe ina boloba nga swondaha nga murahu ha vhulwadze ha u oma lurumbu he balwala u bva ṅwaha wo fhelaho. Loss of a great man, a beautiful human being, a very supportive uncle, very kind, very generous. The family is devastated. We are devastated as a family. Even though in honesty he had been ill. He had been ill since December. So when we received the news, as much as we were saddened, we were, sort of expecting it because we knew he was unwell. I think I'm the one who lost more than everybody else, because if it wasn't for this man, I wouldn't be here. This man was camping where I'm staying in Tshivenda. He was camping outside, literally, so waiting for me when I was still at Real Rovers. And he made sure that when he left Tshivenda to here, he's coming with me, and he came with me. This man has demonstrated what we can call staying power. He's been around and he's done it, and Kabuyelo, I'm sure, is synonymous to him. It's a person that walked a long road with Mamelodi Sundowns. And what is very clear of his life and his contribution to South African football, Alex saw many of those changes in ownership. But the name Mamelodi Sundowns and Alex Chokwani remain constant. Vachizdiva na wanechira Mafhungo akulu pera chipinga madekwana khabe abodi.